IFFK ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള, കേരളത്തിലെ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം 19ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ലോക പ്രശസ്ത കലാ, കായിക, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക നായകരെ ജന്മം കൊടുത്ത് പുണ്യ കേരളം. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ നമ്മുടെ കരുത്തുറ്റ കേരളം. വിദ്യാസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് മുൻപന്തിയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച സാക്ഷര കേരളം. അനുഗ്രഹീത ഭൂപ്രകൃതിയാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ച ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദര കേരളം. ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ 19ാം അധ്യായത്തിന് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരിതെളിയിക്കുന്നു. സിനിമാ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. കേരള സർക്കാരിലെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1996 തുടങ്ങി വർഷം തോറും നടത്തിവരുന്ന സിനിമാ മേളയാണ് കേരളത്തിലെ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. 1998 കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായതോടുകൂടി മേള ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അക്കാദമിയാണ്. സ്ഥിരം വേദിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 2ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ 3ാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളാണ് മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വിഭാഗം. ലോക ചിത്രങ്ങളെയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളെയും മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരും ചേർന്ന് മേളയെ വൻ വിജയമാക്കിയ ചരിത്രം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ളത്. സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച ചിത്രത്തിന് നൽകുന്ന സുവർണ ചകോരമാണ് പരമോന്നത പുരസ്കാരം. 3 വിവിധ മാതൃകകളിലായി നൽകുന്ന രജത ചകോരവും അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ സംഘം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച ചിത്രത്തിനും 2009 മുതൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫിപ്രസി പുരസ്കാരവും മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനും ഏഷ്യയിലെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ചിത്രത്തിനുമായി നൽകുന്ന നെറ്റ്പാക് പുരസ്കാരവുമാണ് മേളയിൽ മാറ്റുവെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങൾ. മലയാള സിനിമയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫിലിം മാർക്കറ്റ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായി ഈ മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അന്തർദേശീയ ജൂറി കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രോത്സാഹന സഹായങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലൂടെ. ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അന്തർദേശീയ മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും തിയേറ്റർ പ്രദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുന്നതാകട്ടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുമാണ്. 9,000-ത്തിലധികം ഡെലിഗേറ്റുകളെയാണ് ഈ വർഷം മേളയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിനിമാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതിഥികളും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 1,500ഓളം പേർ വേറെ. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരാരംഭിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറവും വിശിഷ്ടാതിഥികളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരവും സെമിനാറുകളും ഈ വർഷത്തെ മേളയെ കൂടുതൽ പകിട്ടുള്ളതാക്കും. അവിസ്മരണീയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും അനശ്വരനായ നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീറിന്റെ 25ാം ചരമവാർഷികം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഫോട്ടോ പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 84 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ചും ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം ഈ മേളയുമായി അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ഈ സിനിമാ മഹോത്സവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Over to Aishwarya. To the inaugural ceremony of the 19th International Film Festival of Kerala. Kerala, the land of lush green and natural beauty, makes it God's own country. The culture of Kerala is composite and cosmopolitan in nature and is home of great tradition. Malayalam cinema has carved a niche for themselves in the Indian film scene with its progressive theme and aesthetics. The International Film Festival of Kerala is one of the most eagerly awaited events in the country for its quality and content. It's a matter of great pride that delegates from across the globe participate in this festival. The International Film Festival of Kerala is organized by the Kerala State Chalachitra Academy for the Government of Kerala.
The Kerala State Chalachitra Academy is the first of its kind which is set up in this country in 1998. It is guided with the motto that cinema should contribute to the development of a human being, both as an individual and as a social being. It is with this motive that the Kerala State Chalachitra Academy organizes this festival every year. Several national and international films have their premieres at this festival. This year, the competition films are around 14 in number, produced in Asia, Africa or Latin America. The festival also have a section devoted to Malayalam cinema. This year, the festival is introducing a new segment, the international market for Malayalam films. This is to promote Malayalam films for theatric release and to participate in international festivals. Ladies and gentlemen, we heartily welcome all of you to this great celebration of cinema. Welcome to this God's own country. Over to Sajna. കേരളത്തിന്റെ തനത് സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന കലാകാരികളിൽ സിനിമാ മാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായി. വമ്പിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ഒന്നാംകിട ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടും നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇതിനകം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയും മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും അവയിൽ നിന്നും അറിവും അനുഭവവും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വർഷം തോറും ആയിരക്കണക്കിന് സിനിമാസ്വാദകരാണ് മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖമുദ്രയായി അഭിമാനമായി മാറിയ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നു വീണ മണ്ണാണ് കേരളത്തിൻ്റെത്. അനുഗ്രഹീതരായ ധാരാളം കലാകാരന്മാരാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകം. പ്രമേയത്തിലെ മികവ് കൊണ്ടും അവതരണത്തിലെ സത്യസന്ധതയും സാങ്കേതിക തലത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനവും സാഹിത്യ സംഗീതാദി കലകളുടെ നിറവും എല്ലാം തന്നെ മലയാള സിനിമയെ അഭിമാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ച പ്രഥമ സംഘടനയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി. കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ 19ാമത് അധ്യായത്തിൽ മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 11 തിയേറ്ററുകളിൽ 9 വിഭാഗങ്ങളിലായി 140 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഈ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. Ladies and gentlemen, we now begin with an invocation. I now invite popular playback singer Sarita. ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ 19ാം അധ്യായത്തിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചലച്ചിത്ര മേളയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനും മേളയുടെ ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ ടി രാജീവ് നാഥ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. We invite Sri T. Rajiv Nath, Chairman, Kerala State Chalachitra Academy, who is also the festival director, to introduce the festival. Sri T. Rajiv Nath. It's my pleasure to welcome you at the 19th International Film Festival of Kerala. Now, 18 years back, so on a day like this, we started this festival in a small place, Calicut, and now
she is on the adolescence and she is about 18 years old now. And Mr. P.K. Nair was our festival director. And from the third festival onwards, Kerala Chalachitra Academy took up the honors of organizing this festival, but it was still a travelling festival. The seventh festival onwards, Thiruvananthapuram has become the permanent venue for the International Film Festival Kerala. It's been a long journey and it's a very emotional moment to be able to present you before the last teen year of this festival. The festival is finally growing up and this means many changes also. The increasing number of delegates and well-wishers means that we have had to introduce ticketing system for all the delegates in order to watch movies. As you already know, we are presenting about 140 films from 50 different countries. The Turkish films and the guests who will present them are special and the Turkish film industry celebrates their 100th year. We have tried to bring you a bouquet of award-winning films from all over the world, along with the choicest selection of the Malayalam and Indian films. This year we have specially invited students from film and media schools to attend the seminars, and Sumitra Perez, noted filmmaker from Sri Lanka, will be delivering the Arvind Memorial Lecture. I'm sure each of you will find your kind of film and the kind of discussions at the festival platforms. IFFK has and always will be trying to bring the best in terms of films, viewing of films, platforms for appreciation and dialogue, and it's a delegate footfall which makes us do our best every year. Let me invite all of our delegates who have been kind enough to travel all the way from US, Europe, Turkey, China, and once again a warm welcome to all of you. I am sure you are going to enjoy this week here in this country, and we have got a beautiful weather now. So I once again invite you, and please be happy and come back to me please for anything and everything. Thank you. Bye. Ladies and gentlemen, I now invite our Honorable Chief Minister Shri Ummanchandi for the formal inaugural ceremony of the 19th International Film Festival of Kerala. 19ാമത് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി വിളക്കിലെ ആദ്യത്തെ തിരി തെളിയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ ഓരോരുത്തരും ചേർന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. വിളക്കിൽ നിറദീപം തെളിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചേർന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള, 19ാമത് ചലച്ചിത്രമേള, അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ചലച്ചിത്രമേള ഓരോ വർഷവും വലുതാക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിനിമാ പ്രേമികൾ ഇതിന് നൽകുന്ന ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിന്തുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം 9,000 പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ ജനകീയ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ മേള ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വർഷം 140 ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ലോകത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്
ഈ മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ചലച്ചിത്രമേളയിലൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാംസ്കാരികം, ജീവിത സാഹചര്യം തുടങ്ങി മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളും ഈ സിനിമകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ സിനിമാ അഭിരുചി വളർത്തുന്നതിൽ തിരുവനന്തപുരം ചലച്ചിത്രമേള വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളം വലിയ സംവിധായകരെയും വലിയ സിനിമകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അവരെ കേരളം കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് ഈ മേളയുടെ പരോക്ഷമായ സ്വാധീനമാണ്. ഈ മേള സിനിമ ആസ്വാദകരുടേതാണ്. ഇതിന് സർക്കാരിന് വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുക, ഇതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. മേളയുടെ വിജയം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നല്ല സിനിമാകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് അനുസൃതമായ നടപടികൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ മേളയ്ക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണമായ സഹായ സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. The Honorable Minister for Cinema. His dedication, his passion and his motivation paved the way for the easy conduct of this festival. May I now invite the Honorable Minister for Cinema, Shri Thiruvanjur Radhakrishnan, to address this august gathering. 19ാമത് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വേദിപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർകൾ, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ശിവകുമാർ, ലോകപ്രശസ്തനായ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, നമ്മളുടെ ഇന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തനായ ഫിലിം മേക്കർ ശ്രീ മാർക്കോ ബെല്ലോക്കിയോ, നമ്മളുടെ ജൂറി ചെയർമാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ഷീഫെ, ഓപ്പണിംഗ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ നായകനായി ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള ശ്രീ ടൗഫീഖ്, മറ്റ് സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളുടെ ഈ സിനിമയുടെ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞാനത് ആവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി തിരുവനന്തപുരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. പൂനെയിലെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഇനി ഈ റൗണ്ട് ഇതിവൃത്തം പൂർത്തിയാകാൻ ചെന്നൈയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഡൽഹിയിലും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടിയ മാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ജീവൻ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂല അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളുടെ ഈ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ജനങ്ങളാണ് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവനാഡി എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നെത്തുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മേള കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനം ഈ കാര്യത്തിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകീകൃതമായ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ, ഫിലിം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പഴയകാല നമ്മളുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. 60കളിലും 70കളിലും മലയാള സിനിമയിലെ സുപ്രധാനമായി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രിന്റ് പലതും നശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഒരു ഭീഷണി പോലെ നമ്മളെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ആർക്കൈവ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനും പഴയ ചിത്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു തീവ്രമായ യത്നം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ, ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പരിരക്ഷിച്ച് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവുണ്ടാവണം. മലയാള സിനിമയെ ഒരിക്കലും അത് ഒരു പരിധി വിട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ഉയർച്ചയുടെ ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം. ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായി ശ്രീ ഷാജി കരുൺ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, വിദഗ്ധന്മാർ, അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട്. ആ നിഗമനങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നടപ്പാക്കി മലയാള സിനിമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നേരത്തെ ചില പാസുകളെ കുറിച്ചും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനമുണ്ടായി. ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയോ അത് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത്, ലോക സിനിമയിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ളത്, പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനും സംവാദം നടത്തുവാനുമുള്ള വേദിയായി നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ഫോറം അടക്കം നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ 20ാം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷണശാല കൂടിയായി ഇത് മാറും എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭിവാദ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Ladies and gentlemen, presenting the Lifetime Achievement Award to Mr. Marco Bellocchio. Namaskaram. I am happy and honored to receive this prestigious award in this country, where I am returning for the second time. Everything here is fascinated me. The history, the tradition, the culture, the nature, the people, everything. It is a very important award, and I hope to honor it in the present and in the future, consider that my cinema is not yet over. I don't know if I have deserved this great honor, but certainly during all my life I have always tried not to betray the images and the idea which have inspired my work, which I feel to be true before being just, without following the fashion and without being victim of the tyranny of the success. So at least, from a human point of view, I hope to have deserved it. I also wish that this award will help, after the important retrospective of the last year, a wider knowledge of my work in Kerala and in India. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Xie I'm from China. I have been a film director and a film professor for over 50 years.
It's my great honor to be invited as a chairman of jury for Kerala International Film Festival this year. I fell in love with Indian film and culture since I was a middle school student. I adore Indian filmmaker Satyajit Ray very much. Indian film stars like Raj Kapoor and Nargis are idols for my generation. I remember that I attended an Indian dance show when I was 14 years old. Choreographed by one of my classmates. The dance music was an Indian folk song. Oh, dark deity, blow your flute, please. The dance is about an Indian goddess save a wounded pigeon. I studied in a boy-only school. My classmates played into goddess as a boy. I played that pigeon. That dance was very successful in my school and keep in my memory long time. I have been to New Delhi, Bombay, Pune, and Bangalore for film festival recent 20 years. This is my first time in your beautiful city. I can say your name, Sruvan and Sapula. Thank you. Before I arrived here, I did some research on internet. I learned that there are already many Chinese travelers who have been here. According to them, they said never miss two places of India. The Taj Mahal and houseboat in Kerala. They believe here in India, traditional music, dancing, architecture are very well preserved. For me, the film festival is always the great ceremony of demonstrating your love and passion in art and cinema. In the following week, we jury members will be very glad to enjoy the films together with you. We will encounter different cultures and excellent creativities from talented filmmakers from all over the world. Best wishes, the film festival. See you in the closing ceremony. Thank you. Chairman Sri G.S. Vijayan to release the festival catalogue by handing it over to IFFK, Federation of Film Employees of Kerala's representative and renowned Malayalam film director, Sri Shaji Kailas. Kerala State Film Producers Association President Sri G. Suresh Kumarന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു.
K. Nandakumar, President of Film Chamber, to launch the signature film, which is conceptualized by T.P. Suraj. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וחושך על פני תהום. אני נעמי דרך אגב. ואני יד. יד? לא היית, כולם קוראים לך היד, למה אתה לא מתקן אותם, דביל? אני יד מהתוכנית למעורבות חברתית. אתה נולדת ככה? אתה נולדת ככה? ערבי. זה מדבק? לא בטח תדע. תגיד לי בערבית. אני לא בחיים. أنا بحبك. نعمي يا ودي بكون ولد كيكه واحده بعد فاهم؟ נעמי לא, תגידי לי שאת לסבית, אז תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי. אני לא יכולה לשקר. אתה רוצה שאני אטפל בו? The title is taken from the expression dancing at two weddings, which refers to the dilemma of a population that has to live with both its Arab identity and Israeli nationality and the countless conflicts resulting from it. In a world ridden with conflict, this film comes like a breath of fresh air. Iran Rickless, the director, could not be with us this evening, but he has sent us a message which reads, "Dear friends, I am very sorry I cannot join you in this wonderful celebration of film, especially as Dancing Arabs received the honor of being the opening night film, which is obviously very exciting. I am honored and I am sending the best ambassador possible, Tawfiq, my leading man, a great actor, a wonderful human being and a gentle soul. You will love him, I'm sure. Dancing Arabs is a very important film for me, as it was made with a lot of love and respect for the people who live in a chaotic part of the world. A place that is at once so beautiful and exciting, but also ridden by violence and a bad history between people and nations. I feel the film should serve as an antidote to violence, a call for rationality, for an emotional stand against the forces that want to harm people and continue the trail of blood. It is a film about the fragility and the power of identity in an ever-changing world, and is also a love story. Many kinds of love. All good, although complicated as well. I wish you all a great evening, a wonderful festival, and above all, I wish us all peace and prosperity and happiness. Thank you, Iran Rickless. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Tawfiq Barhom, the leading actor of Dancing Arabs. May I now invite Mr. Joshi Matthew, Vice Chairman of the Kerala State Chalachitra Academy, to present a memento to this young actor, Tawfiq. I would request him to speak a few words. Obviously, I haven't prepared anything,
That's what actors do. And because in many ways, every time I'm trying to think of this great film in terms of language and thinking, it's just I can't do it, which is the best way to understand what I'm trying to perceive and give other people is hope. And this film definitely do it. So I hope you will enjoy this film, and I'm really honored to be here. Thanks a lot.